Senate House you see in front of you, built between 1932 and 1937 to a design, an even grander design actually, by Charles Holden as a home for the University of London. And you can see it is still used in that capacity for graduations, which you probably noticed as you were coming in. During the Second World War, it was taken over by the Ministry of Information and is notoriously the model for the Ministry of Truth of George Orwell's 1984. The fake news is not a new phenomenon. It now houses the central administration of the University of London and the School of Advanced Study, which is the UK's national humanities centre. And my institute, the Institute of Commonwealth Studies, is one of the 9 institutes of the school. We take a close interest in organisations like the OAS, whose membership partially overlaps with the Commonwealth, but we have a particular interest in the area of human rights. Our campus taught MA in Understanding and Securing Human Rights is, we like to say, the longest running interdisciplinary practice-based human rights course in the UK. It was founded in 1995 in conjunction with Amnesty International, and we now offer it as a distance learning program. And meanwhile, our MA in Refugee Protection and Forced Migration Studies has quickly become one of the largest programs of its kind in the world, and the only one of its type to be taught by distance learning. So many of our staff here are human rights experts, specialists. So even though Venezuela is not a member of the Commonwealth and isn't likely to be one anytime soon, this is a matter that is very close to our hearts. And we're delighted to be able to host this wonderful event here. So welcome, and I'll now hand over to Baroness Hooper, who will chair. Thank you, Professor Murphy. Secretary General, distinguished guests, Your Excellencies, queridos amigos todos, bienvenidos a Londres y a esta reunión de Canning House. Perhaps I should start with some apologies. I am here in a dual capacity since I represent the parliamentary all-party group for Latin America and am the honorary president of that group. And we had originally, as you know, planned to have the meeting in Parliament, but that unfortunately had to be changed because of the elections. But I'm also here as a former president and vice president of Canning House. And also, I may say, as a former trustee of ILAS, the Institute for Latin American Studies, and it's thanks to them that we're able to hold this meeting here. So, Professor Murphy, thank you again for allowing us to be in your splendid building. A few words about Canning House, because we are in our 75th year, and I think it can be said that Canning House is the doyen of the Latin American centers in London. Our purpose is to bring friends of Latin America, people who work in Latin America, and people who enjoy Latin American culture together. And we have meetings such as this, but also annual Canning lectures, and a variety of meetings which keep everybody up to date, or as up to date as possible, because in these turbulent times, events move very swiftly. And so Canning House is very happy to be hosting this particular event. And I wish to remind people that we are independent and neutral.
but not afraid of tackling controversies. And clearly, this evening's meeting is controversial for some people. The plan is that our speakers will both give their lectures. So the Secretary General will start, and then Tamara Suhu will give her lecture. Unfortunately, I have to go off to a meeting, so Beatriz Araujo, who is sitting on my immediate right, will then take over to monitor the question and answer session. It's obvious that my introduction of our distinguished speaker need not be long, because you have, I think, all a copy of the backgrounds of all the speakers and all the people involved in this event. And so Luis Almagro, of course, is well known to many in the audience today as a former foreign minister of Uruguay, and it's good that the ambassador of Uruguay is here amongst a number of other Latin American ambassadors. And he was elected unanimously as Secretary General of the Organization of American States, which has a very important role to play in this particular issue concerning Venezuela. I think we're all of us who are here are friends of Venezuela. We want to find a solution. A solution seems very difficult, but perhaps when we hear from the Secretary General, he will give us a pointer as to how things may go or could go. So Secretary General, may I invite you to the podium? Thank you. Thank you very much, dear friends. It's a pleasure to be here with you today to reflect on the human rights situation in Venezuela. I would like to thank Baroness Hooper and Canning House for their kind invitation to speak, and also Mr. Roger Silver and Beatriz Araujo for helping to put this conference together. Thank you also to Professor Murphy and to the University of London for providing the venue for this event. Since the beginning of Nicolás Maduro's term as President of Venezuela in 2013, his government faced challenges to its legitimacy and street protests. In order to maintain power, President Maduro progressively dismantled, coerced, and co-opted the country's democratic institutions, consolidating his control of governing authority. The deterioration has been thoroughly documented through 4 reports of the Secretary General of the Organization of American States on the situation in Venezuela, produced by the OES General Secretariat, as well as 2018 report of the General Secretariat of the Organization of American States and the panel of independent international experts on possible commission of crimes against humanity in Venezuela. Increasingly organized and aggressive tactics to exert control over the country were developed and imposed, starting with the plan Patria Segura that the newly elected President Nicolás Maduro announced shortly after his 2013 election. Plan Patria Segura was followed by Operation Liberation of the People, along with the 23 strategic plans which expanded the presence of security forces in governance roles and throughout the country under the false guide of citizen security. The 2014 Plan Zamora, activated during the massive spring protests in 2017, turned Venezuela into a military operations theater where anyone critical of or in opposition to the government was targeted as an internal enemy. The government itself
became the very entity that threatens the life of the Venezuelan people. Physical, civil, and political rights have been completely eliminated. Political figures and members of civil society are frequent targets of the regime, with threats, violence, arbitrary detention, torture, and death. This systematic persecution means that every individual who has not obeyed the regime is persecuted by security forces of the regime. Even in urban areas of the country that were traditionally loyal to the regime, the government sent in the Special Action Police Force, the FAES, as well as the government paramilitaries, the colectivos, to exert social control of these barrios to prevent dissent. These are the areas of the country where thousands of extrajudicial killings are taking place. The persecution generates fear and sends a clear message to the rest of the public. Members of Congress, mayors, governors, politicians, their employees, and activists have been also forced into exile. The regime has demonstrated the development of a clear and systematic pattern of abuse, wherein any individual seen to be a member of the position or critical to the regime, regardless of gender, age, or physical condition, could be detained, imprisoned, beaten, tortured, or assassinated at will, evoking the horrors of the atrocities conducted by the military dictatorships that dominated the regions in the 70s and 80s. Freedom of expression has been eliminated, with the government's rolling back of rights thoroughly documented by the Inter-American Human Rights Commission and the OAS General Secretariat. The Venezuelan government has passed increasingly vague and sweeping laws targeting media outlets and journalists, as well as any individual publicly critical of the regime, even created the 2017 so-called Law Against Hatred that imposes severe penalties of between 10 and 20 years in prison for publicizing any information the regime deems to undermine public tranquility. The judicial system has become an enforcement tool for the interest of the executive, used to guarantee Maduro's sweeping power, nullify the constitutionally mandated authority of the parliament, as well as target individuals and groups critical of the regime. When the democratically elected National Assembly exercised its constitutionally mandated authority to appoint members of the Supreme Court, those nominated were persecuted, some were arrested, and others were forced into exile. The former Attorney General was also forced into exile for questioning the human rights practices of the regime, along with a growing number of prosecutors and judges. Frustration and growing insecurity, decreasing access to public services, and rampant corruption have repeatedly led to large-scale protests. In 2014, the government responded to the protest with force, with thousands of arrests and injuries and 43 deaths. In 2017, the crackdown resulted in at least 133 civilians killed, including at least 105 murdered by state security forces or their paramilitary allies, which estimate for the number of people injured reaching close to 15,000. An additional 48 Venezuelans protesting the regime were murdered by state security agents in the first 4 months of 2019. According to the NGO Foro Penal, more than 221 Venezuelans have been killed in protests in 2014. Over 15,000 have been arbitrarily detained or arrested for political reasons. There have been more than 3,221 political prisoners, with 429 still in jail as of last week. With the 2014 drop in oil prices, Venezuela's oil-dependent economy took a significant hit. Since Maduro's 2013 election, inflation has skyrocketed, with IMF 2019 projections reaching
10 million%, with the economy expected to shrink over 35% in 2019, continuing the steady decline since 2012. Bad governance, combined with widespread corruption and questionable economic policies, quickly lead to what has now been recognized as the worst economic collapse outside of a civil war, as well as a humanitarian catastrophe. Already facing severe electricity and water shortages, in early March, the country experienced nationwide power outages, leaving the entire states without electricity, running water, or functional telecommunications in some areas for days. By April 1st, 2019, 46 people had died in hospital as a direct result. A 2018 national survey found 89.5% of households did not have sufficient access to food. That same survey documented a jump in participation in the government food assistance programs from 69.2 in 2017 to 87.9 in 2018. The number of poor households increased by 48% in a single year. Survey conducted by Caritas documented acute malnutrition in children under the age of 5, which jumped from 10 to 17% between 2017 and 2018. At the same time, Venezuelan hospitals reported admissions of children to hospitals in 5 locations around the country, ranging from 18 to 40%. The healthcare system has collapsed as countryside shortages of basic medical supplies have resulted in countless deaths and complications from treatable conditions, as well as the resurgence of and spread of previously eradicated diseases. Food and social assistance has been politicized and weaponized against the Venezuelan population. As the government distributes the limited supplies they provide through a politicized tracking system known as the Carnet de la Patria, card of the fatherland, that is delivered only to regime supporters and managed through the political party structure. This partisan distribution of basic necessities during a national crisis has created de facto food apartheid between those who support the dictatorship and those who not. The migration crisis that has been triggered by Venezuelan collapse has reached unprecedented levels, which, much like the economic crisis, is comparable only to the scale of exodus seen in countries that have been ravaged by war. According to the UNHCR, the security and humanitarian situation in Venezuela has worsened for the past year, and the most recent number of Venezuelans who had left their home country as migrants or asylum seekers stands at about 5 million people. The situation suggests that asylum systems in South American countries, where currently most Venezuelans are arriving, may become overwhelmed if they are not currently so. As of August 2019, the UNHCR recorded 601 asylum claims for Venezuelans globally. This equates to more than 155 times the levels of 2014, where only 3,872 claims were made. The preliminary report of the OAS Working Group on the Crisis of Venezuelan Migrants and Refugees, released on March 8, 2019, depicted the unprecedented crisis in the region. Their follow-up report in June 2019 estimated that if the current trend continues, by the end of 2020, between 7.5 million and 8.2 million Venezuelans would be victims of forced migration, a figure roughly equivalent to 1/4 of the total population of the country. Efforts by the political opposition to seek a democratic and constitutional change have been repeatedly nullified, rejected, or simply ignored.
including the 2016 effort to trigger an official recall referendum, as well as a subsequent unofficial opposition-led vote that drew an estimated 7 million votes. In turn, the regime unilaterally established the illegitimate National Constituent Assembly that in practice assumed the legislative responsibilities in an effort to bypass or marginalize the National Assembly. The international community refused to recognize the early and fraudulent elections process, 2013, 2000, and the May 2018 election process. The OES General Secretariat, the OES General Assembly, the Lima Group, the European Union, the G7, all released statements refusing to recognize the process or its outcome. Since 2014, the international community has supported repeated attempts at dialogue between the government and opposition, seeking a peaceful and democratic solution to the crisis. The efforts and good offices of numerous international bodies, including the OES, UNASUR, Mercosur, the Vatican, the European Union, and the Lima Group, have to date accomplished little, and in the meantime, the regime maintained its strong grip on power. Throughout these various attempts, none of the preconditions for dialogue outlined by the opposition were met. Dialogue has been used by the regime as a smokescreen behind which it consolidated its undemocratic hold on power. 2019, Norway facilitated another round of dialogue between members of the regime and opposition, which also ended in failure due to the bad faith negotiating position of the regime. On January 5, 2019, Juan Guaidó was elected head of the National Assembly. 2 weeks later, amidst tens of thousands of supporters, Guaidó became interim president of Venezuela, based on Article 233 of the Venezuelan Constitution, which states that the president of the National Assembly should temporarily assume the presidency in the case of the abandonment of the position. 54 countries have since formally recognized Guaidó as interim president, including the United Kingdom. It is when you don't have a formally elected, a democratically elected new president that you apply to Article 233. That was the case, and that made interim President Guaidó a constitutional attempt to lead the country during this transition. The call for armed forces to switch their loyalties failed to take hold, as the military has also been instilled with fear and terror by Maduro counterintelligence apparatus. In the days that followed, the repression intensified, especially against military officers, presumably involved in that uprising, and opposition members of parliament. Many have been brutally tortured. Some have died from this torture. Since the uprising, 1/3 of the members of the National Assembly have been jailed, taken refuge in foreign embassy, are in exile or hiding. On July 4, 2019, the United Nations High Commissioner released a report on human rights situation in Venezuela, detailing the militarization of state institutions, raising concern for the use of arbitrary detention and ill treatment and torture, including sexual and gender-based violence against persons viewed as critical of the government as well as the family members. The continued arbitrary detention of close to 800 people and the removal of parliamentary immunity for 22 members of the opposition serving as deputies in the National Assembly. The report also documented 5,287 extrajudicial executions in 2018 and another 1,569 between January and May 2019. It also noted that the Venezuelan NGO Observatorio Venezolano de la Violencia reported at least 7,500 and 2,100 extrajudicial executions for these same two periods. The Venezuelan dictatorship has long supported the stabilization of the political systems in the hemisphere and is now encouraging violence by actively working with Colombia guerrillas, FARC dissidents, and ELN,
by supporting extremists in the recent protests in Ecuador. This situation simply cannot be tolerated any longer. The international community must apply maximum pressure on the Venezuelan dictator in any way that it can and that is consistent with international law. The United States, Panama, Canada, and the European Union have applied sanctions that specifically target the regime, and the literally hundreds of billions of dollars it has pilfered from government coffers and stockpiled in secret accounts and real estate abroad. This, the amount of corruption is about, in the lowest estimation, $80 billion. That is a Marshall Plan in updated currency. Some figures are about these corruption cases reaches $300 billion. On the margins of United Nations General Assembly the past September, the members of the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance approved a forceful resolution agreeing to sanction and extradite members of the Maduro regime who participate in drug trafficking, terrorist activities, organized crime, and human rights violations, as well as freeze their assets. I understand the United Kingdom government may introduce Magnitsky-type legislation to sanction human rights abusers. I urge it to do so and for Parliament to adopt it swiftly. We need more sanctions, not less. Sanctions are not killing the Venezuelan people. The Maduro dictatorship is killing the Venezuelan people. Sanctions are not forcing Venezuelans into exile. The Maduro dictatorship is forcing Venezuelans into exile. Sanctions are not torturing people. The Venezuelan regime is torturing people. Sanctions are not keeping people in prison because of political reasons. The Venezuelan Madurist regime is keeping them in prison. Sanctions are not responsible of the hunger of the Venezuelan kids or the Venezuelan people. It's the Maduro regime. Long before any sanction was issued, we have denounced this since 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. May 2019 we are implementing some sanctions. The chronogram, the figures, of course, cannot make responsible the sanctions of any wrongdoing on the Venezuelan people, but the Venezuelan dictatorship. Any statement in that sense gives the regime oxygen and somehow complicity. The worst thing the international community could do to the Venezuelan people is to allow the dictatorship to remain in power and rape the people of their national resources, their dignity and their humanity for power, corruption, and greed. And something positive about the Bolivian elections is that the demonstration called by the Cubans is not here. Thank you very much. Thank you very much, Baroness Hooper. And that was an incredibly impactful presentation, Secretary General. Thank you for that. You've got a poor lawyer sandwiched between two very eminent lawyers. We will now proceed to the second speech of the evening, and then we'll open up to questions and answers, and I suspect that will generate a lot of activity. So next up is Tamara Suju. She's a lawyer, as I just mentioned, another lawyer, graduated from the Andrés Bello Catholic University, and I can attest to that being a great university. I've got two Venezuelans in my team who graduated from there. She's a human rights specialist, international coordinator of the Venezuelan Commercial Forum. She is also an executive director of the Kazla Institute, Czech Republic. Tamara, muchas gracias y mucho gusto en presentarla. Buenas noches,
Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer primero a Canning House, a la Asociación Británica Venezolana y al Banco Trust y compañía, y a Roger Silva y Frank Cole por su compromiso con Venezuela. Muchas gracias a todos los que han acompañado para que hoy estemos aquí. Opresores y oprimidos, victimarios y víctimas, represores y reprimidos. Así se divide la sociedad venezolana hoy en día. El 89% de la población vive en la pobreza y el 60% de ese 89% en la pobreza extrema. Un gran campo de concentración sin murallas, a cielo abierto, donde el hambre, la miseria, la desesperanza, el terror, la zozobra acompañan la mayoría de las veces a quienes salen día a día a la calle para tratar de sobrevivir y no salir huyendo del país. Y ser uno de esos más de 5 millones de venezolanos que deambulan por el mundo, en su mayoría por las carreteras de Latinoamérica, con los niños en brazos y un morral en la espalda. ¿Por qué huye el venezolano? Por hambre, por necesidad, por la inseguridad, por la falta de insumos médicos para atender su problema de salud. Huyen porque no quieren seguir comiendo de la basura o perder peso hasta morir de desnutrición. Huyen porque no quieren morir en una sala de hospital sin ser atendidos, porque no hay cómo hacerlo. Huyen porque quieren ser tratados como seres humanos y tener agua para asearse, vestido para vestirse, zapatos para calzarse o gas para cocinar, alimentos para comer. Todo esto es un lujo inaccesible para el 89% de la población venezolana en un país rico lleno de gente pobre. Además, también hay quienes huyen por temor a seguir siendo reprimidos, perseguidos o, en el peor de los casos, asesinados, encarcelados y torturados. Para ello, millones de personas han estado en las calles manifestando, exigiendo, protestando por sus derechos, por las arbitrariedades que el régimen comete y cometía una y otra vez, y saben de lo que es capaz para contener el descontento social. El apresto operacional para reprimir con lo que han sido dotados los organismos de seguridad e inteligencia, la construcción de centros carcelarios de tortura o la remodelación de otros para encarcelar y torturar a los múltiples detenidos de las manifestaciones, a los presos políticos, es uno de los patrones considerados para que el crimen de la tortura y de la detención arbitraria en el marco de la represión sea considerado como tal en la Corte Penal Internacional. El informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos denunció el empeoramiento de la libertad de expresión y de opinión. Docenas de medios impresos han cerrado, emisoras de radio han sido clausuradas, han aumentado la detención de periodistas, incluyendo extranjeros, y personas que se expresan por las redes sociales han sido detenidas. También mencionamos el estudio el estado de excepción y Plan Zamora, el primero para el control del orden interno del país y el segundo como plan estratégico que ha permitido la militarización de las instituciones y la utilización de la población en labores de inteligencia y defensa o represión. Y represión contra dirigentes sindicales, trabajadores, activistas de derechos humanos, militares, disidentes, funcionarios públicos y empleados de empresas que consideran opositores. La tiranía convierte a sus seguidores en espías de la sociedad civil. 24 diputados han sido acusados de traidor a la patria, de conspiración, de rebelión. Varios han sido detenidos y torturados física y psicológicamente. Uno permanece encarcelado, algunos permanecen bajo protección extranjera en embajadas en Venezuela o se han ido del país. Desde el año 2013, más de 13.000 personas han sido arrestadas arbitrariamente en Venezuela. Hoy hay más de 300 civiles detenidos y 109 militares detenidos por motivos políticos. El instituto ha documentado más de 620 casos de torturas individuales y 5 fallecimientos por ellas. Su planificación, el adiestramiento de funcionarios de inteligencia, incluso por parte de funcionarios cubanos, la compra de herramientas para ejecutarlo, el involucramiento de todos los organismos de seguridad, policías, militares, grupos de civiles armados, seguidores del oficialismo, nos dicen que la orden, la inducción en su ejecución proviene del Ejecutivo,
de quienes tienen el poder para ejercerla de forma sistemática, como arma para intimidar, castigar o conseguir los testimonios que ellos quieren y necesitan para justificar la persecución. Los torturadores y sus jefes inmediatos son condecorados y ascendidos. Solo la total impunidad del crimen denunciado por sus propias víctimas en tribunales civiles y militares nos indica el grado de complicidad para que los ejecutores continúen realizándolo. En la gráfica, el día en que Maduro ascendió y condecoró a miembros del grupo FAES, el grupo de exterminio que la propia alta comisionada de Naciones Unidas pidió que fuera disuelto. Son miles los venezolanos que han sido heridos y cuyas cifras no pueden ser contabilizadas porque no murieron. Muchos han quedado con terribles huellas, con pérdidas de algún órgano, con graves deformaciones en su rostro y cuerpo o parapléjicos. En un solo estado, el estado de Mérida, por ejemplo, en las protestas del año 2017, 25 personas perdieron un ojo o los dos, porque uno de los patrones de la represión era disparar balas de goma directamente al rostro del manifestante. Geraldine Moreno, quien tocaba cacerolas cuando una comisión de la Guardia Nacional se metió en su urbanización disparando, le dispararon directo al rostro y moribunda en el piso le dispararon el tiro de gracia. Agonizó 2 días. A Rufo Chacón, de tan solo 16 años, el pasado 2 de julio le dispararon en el rostro, es decir, hace 3 meses, cuando protestaba junto a su madre por falta de gas doméstico. Estaba recogiendo la bombona de gas para irse, ya que los cuerpos policiales habían llegado de forma violenta, reprimiendo, cuando uno de ellos se le paró a quemarropa y le disparó en el rostro, sin mediar palabra. La Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela el 8 de febrero del 2018 por la comisión de crímenes que pudieran ser considerados como crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Estos crímenes son los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia sexual ejecutados en el periodo comprendido entre el 2014 y el 2019. CASLA lleva 2 expedientes con más de 620 casos de tortura, donde algunos de ellos tienen múltiples víctimas detenidas en las manifestaciones y torturados en grupo, y casos de víctimas de torturas ejemplarizantes, aquellas ejecutadas para causar terror a los distintos grupos o gremios de la sociedad, detenidos en medio de la represión porque el régimen los considera peligrosos por su influencia. Sobre esto hay casos emblemáticos, bien sean líderes políticos como las detenciones de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Richard Blanco o Antonio Ledesma, periodistas o comunicadores sociales como el periodista Braulio Jatar o el camarógrafo Jesús Medina, médicos, diputados de la Asamblea Nacional, estudiantes, militares, activistas de derechos humanos. En la gráfica, el diputado Juan Requesens, la pasada gráfica. En agosto, el mundo se conmovió por el asesinato bajo torturas del capitán Rafael Acosta, a quien le destruyeron el cuerpo a golpes, le echaron agua con ácido, lo asfixiaron, le fracturaron 16 costillas y una pierna hasta morir. Llegó con las uñas destruidas por las descargas eléctricas y los ojos inflamados y desorbitados. No podía gesticular palabra. Lo mantuvieron colgado por 6 días y torturado las 24 horas del día. Todo esto ocurrió en un centro de torturas clandestino que tiene el régimen en varios lugares del país. Fue torturado junto con 5 personas más. En el momento de su presentación en tribunales, al que llegó en silla de rueda, estaba moribundo. Murió pocas horas más tarde en el hospitalito cerca de los tribunales. Unos meses antes, la dictadura asesinó bajo torturas al concejal Fernando Albán y al ex oficial Modesto Díaz, a quien dejaron morir en la cárcel sin medicamento. En el año 2014, fue asesinado por torturas en el momento de su detención, cuando filmaba una protesta con su celular, Alejandro Márquez, a quien la Guardia Nacional le golpeó la cabeza hasta fracturarle el cráneo. Estos son quienes no han podido sobrevivir a las terribles torturas aplicadas hoy, quienes a pesar de hoy
Hay quienes, a pesar de fallecer cuando son asfixiados con bolsas plásticas llenas de gases tóxicos o agua, son revividos con distintos métodos para seguir torturándolos. El instituto ha denunciado por lo menos 8 de estos casos donde las víctimas pudieron apenas sobrevivir a las torturas. La dictadura no tiene ningún tipo de piedad ni contemplación a la hora de detener y torturar. Mujeres y hombres, niños y niñas, jóvenes, miembros de nuestras etnias indígenas, que han sido detenidos en manifestaciones a partir de los 13 años en adelante, a los que han golpeado salvajemente sin importar su condición física, los han asfixiado con gases tóxicos directamente en el rostro, les han causado quemaduras, les han disparado perdigones a quemarropa, los hacen comer excremento, los han desnudado y han sido víctimas de actos lascivos e incluso algunos han sido violados mientras permanecen detenidos. Las familias, padres, esposas, hijos de aquellos que el régimen persigue son intimidados, secuestrados, detenidos y torturados física y psicológicamente. Algunos incluso han permanecido por varios meses en las cárceles sin cargos para el familiar a quien están buscando se entregue. Esposas e hijos han sido desaparecidos y llevados a centros clandestinos de tortura por varios días para someterlos y tratar de conseguir información. Son múltiples las víctimas que han sido o están siendo torturados, cuya condición física y calidad de vida jamás será la misma, porque las secuelas de dichos maltratos son irreversibles. Hay presos políticos que han desarrollado cáncer, enfermedades de riñón, diabetes, trastornos nerviosos, desnutrición, paralización o deformación de algún miembro de su cuerpo que los inhabilitará para llevar una vida normal. Muchos de ellos siguen encarcelados. Tan solo este año hemos registrado 80 nuevas víctimas directas de tortura que tienen además añadida la desaparición forzada temporal, la detención arbitraria y la violencia sexual. Por lo menos en 13 de estos casos han estado presentes los cubanos en su ejecución, en la ejecución de las torturas. Testigos disidentes de cuerpos de inteligencia testifican que la planificación de la intimidación, la persecución, la represión, las detenciones selectivas y las torturas están dirigidas directamente desde el CEOFAN, donde el alto mando militar, el G2 cubano y el Grupo Gruce planifican su ejecución. Estos son algunos de los patrones utilizados. Las golpizas y puntapiés con objetos contundentes e incluso con los puños han estado presentes en el 100% de los casos. Las asfixias con bolsas plásticas rellenas de sustancias tóxicas o agua. Los shocks eléctricos en distintas partes del cuerpo buscando producir el mayor dolor. Los colgamientos con las manos esposadas hacia atrás o hacia adelante, inclusive boca abajo, para luego destruirlos a golpes, sobre todo en el abdomen, las costillas y las piernas. La violencia sexual ha estado presente en el 90% de los casos. Solo este año registramos 27 intentos de violación, 28 casos de actos lascivos y un caso de violación durante las torturas. Las heridas en las muñecas y pérdida de la sensibilidad en los dedos, las cortaduras en las plantas de los pies, las torceduras de miembros superiores e inferiores, el aislamiento en solitario, la tortura blanca, la tortura psicológica, la supresión de alimentos e hidratación que ha producido graves pérdidas de peso en los detenidos y secuelas físicas y daño en los riñones, el desprendimiento de las uñas y dientes por los golpes que reciben directamente en la zona. Como ven en esta lámina, si bien entre los años 2013 y 2017 las víctimas de torturas eran el 94% civiles, a medida que crece el descontento y rechazo por las malas políticas gubernamentales y la represión y persecución para controlar a la sociedad, la Fuerza Armada se ha fraccionado. La disidencia e inconformidad ha provocado que oficiales de todos los rangos, los mejores de su promoción, estén hoy encarcelados por manifestarse, por opinar o simplemente por el pánico que el régimen les tiene, y los acusan de conspiraciones que no han podido probar en la mayoría de los casos y cuyos expedientes forjados arman con testimonios obtenidos de personas a las que torturan. En las siguientes láminas son las caras de los oficiales presos que permanecen hoy en prisión. Son más de 100. Ellos han sido víctimas de torturas físicas y psicológicas.
todo lo que ustedes están viendo en las láminas. Los rostros de las torturas. Él es Baco da Costa, civil preso en la cárcel de Ramo Verde, cárcel militar. Sufre cáncer en un ojo y múltiples complicaciones físicas por las torturas, incluyendo la casi pérdida de una pierna por haber sido mordido por una rata en una celda de castigo donde estuvo hace pocos días, a pesar de tener cáncer en un ojo. En su testimonio, Vasco dijo, en el testimonio que nos otorgó, Vasco nos contó que en la tortura que sufrí en abril del 2018 en el DGCIN, cuando rasgaron el ojo con golpes, enseguida me pusieron una bolsa de cuero en la cabeza llena de pupú humano y la utilizaban de ayuda para jamaquearme la cabeza y golpearla contra el piso y contra una pared indiscriminadamente, durante espacios de tiempo prolongados, aplastándome para que el pupú penetrara por toda mi cabeza. Ella es Ivonne Echenagucia. A ella trataron de violarla en la detención, luego de meterle golpes y meterla en una nevera con hielo. En su relato nos contó: sentí que mi brazo derecho saltó de un golpe, mi mente quedó en blanco y al voltear sentí nuevamente, pero en mi pierna derecha saltaba, caí al piso y mi cuerpo estaba dormido. No podía creer lo que estaba pasando, me estaban electrocutando y me oriné en los pantalones. Al joven Juan Manuel Carrasco lo sometieron junto con sus compañeros a terribles torturas en su detención y fue violado con un fusil en plena calle. En su relato nos contó: a mí me bajaron los boxers y no sé si fue con un fusil, lo que yo sí sé es que fue con una punta de hierro que me forzaron y me reventaron. Cuando tenía que hacer mis necesidades, luego eran bolsas de sangre lo que yo botaba. A los otros detenidos le pasaron las motos por las piernas. Luego nos montaron en un jeep de la Guardia Nacional y después en un convoy. Pero antes, uno de los soldados le dijo a otro: pásame un trapo que le voy a echar gasolina en la sangre para que se limpie. Tenía las piernas acalambradas. A los jóvenes Loren Salet y Gabriel Vallés lo mantuvieron en una cárcel construida para torturar, llamada La Tumba. La tumba se encuentra a 5 pisos por debajo de la tierra y ellos estuvieron presos durante 4 años, donde fueron víctimas de aislamiento en solitario, torturas blancas y torturas físicas. Ella es Carmen Ángel González, detenida y torturada en el año 2007, y nos contó: empezaron a jalarme el cabello y a darme patadas en las rodillas mientras seguían pegándome en la cabeza. Era una lluvia de golpes que no paraba. Una de las mujeres policías me dio un puño en la cara. Yo gritaba y lloraba. Tenía tanto miedo que me oriné. Él es Jackson Rodríguez, de apenas 13 años de edad. Detenido junto con otros jóvenes mientras observaba una manifestación que fue brutalmente reprimida. Lo golpearon en su cabeza y cuerpo este año. Y él dijo: yo le decía a la Guardia Nacional, ¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos? Y me dieron una cachetada. Me abrían los ojos y me echaban gases lacrimógenos. Y yo decía: no puedo ver, no puedo ver. Solo 13 años de edad. Personas de la tercera edad, personas con discapacidades físicas, incluso enfermos de cáncer cuya enfermedad es denunciada ante los agentes, han sido torturadas. Acá se la lleva el caso de un joven que sufría de cáncer y que fue torturado terriblemente y ya hoy no está con nosotros, pero recordamos mucho ese caso. En Venezuela absolutamente nada se ejecuta sin que el dictador Nicolás Maduro y su estructura criminal lo sepan y lo autoricen. La represión colectiva y selectiva, las detenciones arbitrarias, los asesinatos, las torturas y la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales como la de Óscar Pérez y su grupo, se ha institucionalizado como mecanismo para castigar y paralizar a través del miedo a la población, e incluso ser una de las causas del gran éxodo que vive en este momento el continente.
Muchas gracias.